software development life cycle. Okay, now first tell me what is software engineering? Anyone? Yes, what is software engineering? You have to answer. No one knows the definition of software engineering. Then what is the meaning to learn It's this subject? engineering approach. Yes, yes, go ahead. It is an engineering approach for Yes, developing it is. software. Yes, software engineering is an approach to develop a software with the use of theory, tools, and method. Okay, now why software engineering is required to learn? What is the reason? Or we can say, what are the reasons? There are too many reasons. Yes, everyone has to answer. Yes, can anyone tell me why software engineering subject is required to learn? What are the reasons? No one knows. Good. What is software development life cycle? What is software development life cycle? SDLC. What is that? It is the whole process which defines the software development. Process. It defines the software development process. How you are going to design your software. Okay. For that you have to follow the some step. So first we cover the software engineering definition, then why required, third SDLC. Okay, the full form of SDLC is software development life cycle. Okay, now which are the life cycles that we already studied in previous lecture? Yes, tell me one by one. Waterfall model. First is waterfall model. Iterative waterfall. Iterative waterfall, nice. Prototype cycle. Yes. Spiral model. Spiral model, yes, right. Prototype. Prototype, yes. Then Red model. yes. What is the full form? What is the full form of red model? Rapid application development. Okay. Then evolutionary model. Then waterfall model, iterative waterfall model, prototype, spiral, red, and evolutionary model. Okay. Now, what are the steps if I want to follow the waterfall model? Yes. What is the first step? What is the first step? Feasibility. Then requirement study. Yes.
requirement analysis and specification. The third one is, what is the third one? Design. Then fourth one, coding and unit testing. Fifth one, what is the fifth one? Integration and system testing. Sixth, what is it? Maintenance. Okay, so these are the basic steps to follow any model. Okay, there are some little changes in every model, but in inner functionality they will provide this basic type. Okay, so we already covered all the model. Okay, now tell me, what is the disadvantage of waterfall model? What is the main cons of waterfall model? If there are any modifications, then we have to follow the entire process. Yes, there is no feedback path. There is no backward path or feedback path. Okay. What is the advantage of spiral model? What is the advantage of spiral model? At which time we have to use this spiral model? Yes. If your project is type of complex project, or you can say big project, at that time you have to use spiral model. Okay. For small application, you can use either waterfall or iterative waterfall model, or you can use prototype. Okay. So these are the pros and cons of models. Now I already given you practical set 1, that is you have to study the various model. Okay, now I will start with the theory. So very first is software engineering, that we already covered. Okay, software engineering is a one type of approach to make a software. We have to follow the theory, tools and method. Okay, now can we say there are two type of software, generic and custom? Yes or no? I think everyone knows about that. Generic software and custom software. Now tell me the difference. Yes? What's that? Go ahead, please. Tell me what is the difference between generic software and custom software. I think everyone is know about that. It is a very basic thing about any software, and you are using in day-to-day life also. Yes, the software that made for, Design for all. yes, design for all. Yes, correct. The software that made for all type of user, that is known as generic software, and the custom software is developed for specific user as per their requirement. That is known as custom software. Now can you tell me the example of generic software? Messenger. Yes? Can you repeat? Messenger, special data Messenger. Yes, messengers. Then any other? Game. Yes. Then if you don't want to speak, then please write in chat box. But everyone have to write. You have to give the answer. Yes. I want to know the example of generic software. Government websites. Okay, you have not think about that beyond scope. You can say like Microsoft Excel, Word, these all are the generic software. Okay, that is built for any type of user. All Microsoft Office software.
ઓકે, તો એટલું બધું બી વિચારવાની જરૂર નથી. સિમ્પલી તમે ડે ટુ ડે લાઈફમાં યુઝ કરો છો એ બધા જેનરિક જ છે. માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસના એક વર્ઝન, વર્ડથી લઈને એક્સેલ, ઓકે, તમારી નોટપેડની ફાઇલ, પેઇન્ટ, આ બધા સોફ્ટવેર છે એ શું છે? જેનરિક સોફ્ટવેર છે. ઓકે, કસ્ટમ સોફ્ટવેર કયા છે કે જે કસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે બનાવે. સપોઝ તમારું એસીપીસીનું તમારું મોડ્યુલ, ઓકે, એ સ્પેસિફિક ખાલી સ્ટુડન્ટ માટે બનાવ્યું છે, બધા માટે નથી બનાવ્યું. ઓકે, તો સ્પેસિફિક યુઝર માટે બનાવવામાં આવે દેટ ઇઝ કસ્ટમ સોફ્ટવેર, અને જનરલ યુઝર માટે બનાવવામાં આવે એ જનરિક સોફ્ટવેર. ઓકે, નાઉ થિંક અબાઉટ ધેટ. Can we say software sometimes pretend as a product as well as sometimes it pretend as a service too or process too? Yes or no? સોફ્ટવેર કોઈક વાર એઝ અ પ્રોડક્ટ તરીકે બી વર્ક કરે અને કોઈક વાર એઝ અ પ્રોસેસ તરીકે બી વર્ક કરે. યસ ઓર નો? Yes, yes. યસ, તમે કોઈક સોફ્ટવેરને એવું કહો કે આ પ્રોસેસ છે અને કોઈક સોફ્ટવેરને તમે એવું કહો કે આ પ્રોડક્ટ છે. યસ, તો સોફ્ટવેર હેઝ અ ટુ રોલ. ફર્સ્ટ ઇઝ એઝ અ પ્રોડક્ટ, સેકન્ડ ઇઝ એઝ અ process. Okay, so being a product, the role of software can be recognized by its computing potential. Okay, જ્યારે કોઈ હાર્ડવેર પાર્ટ એની અંદર ડિફાઇન થતું હોય ત્યારે એ સોફ્ટવેર શું કરે છે? એઝ અ પ્રોડક્ટ તરીકે વર્ક કરે છે. પણ અગર એનો રોલ કોઈ કમ્યુનિકેશન એસ્ટાબ્લિશ કરવા માટે થાય છે તો એ જ સોફ્ટવેર ત્યારે એઝ અ પ્રોસેસ તરીકે વર્ક કરે છે. અગર તમારે વોટ્સએપને તમારા બ્રાઉઝર સાથે કનેક્ટ કરવું હોય, રાઈટ, તો તમે શું કરો છો? તમારું વોટ્સએપનું જે સોફ્ટવેર છે એ એઝ અ પ્રોસેસ વર્ક કરે છે એને બ્રાઉઝર સાથે કનેક્ટ કરવા માટે. ઓકે, તો સોફ્ટવેર બે રોલ પ્લે કરે, એક એઝ અ પ્રોડક્ટ, એક એઝ અ પ્રોસેસ. ક્લિયર? રોલ ઓફ સોફ્ટવેર. Now next, there are some software characteristics. Let me find first in this book. Characteristics of software. One minute. We'll stop sharing for 1 minute. This is a placement book. Okay. Okay, today I will send both the book because I didn't generate any code for your classroom. So today I will do that. This. Placement. We'll find that topic. Characteristics of software. Okay. That is in your technical or techniques book. It's okay.
this is your code to join your SC class. Okay, so after completing your lecture, kindly join. There are, yes, software characteristics. Okay, so first characteristics of software is software is engineered. ઓકે એનું કોઈ મેન્યુફેક્ચર નહીં થતું, રાઈટ? એને પ્રોસેસથી ડેવલપ કરવામાં આવે છે. સો ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ એન્જિનિયર્ડ. સોફ્ટવેર characteristics. Very first is software is engineered, not manufactured. Second, software does not wear out. Okay, I will explain. Third, software are mostly custom rather than generic. Okay, so these are the characteristics of software. First is software is engineered because you have to develop, not manufacture. Second is software does not wear out. Wear out means it's failure, cost of failure. Okay, so you have to aware with the failure of your software. Okay, so in early stages of hardware development, suppose we are going to develop one software with the hardware component. Okay, so it may possible that due to short circuit or anything that you may lose your hardware part. Okay, so for that you have to aware about your failure. Okay, and the most software are custom rather than generic. Custom means specific user. Okay, so these are some of the characteristics that you have to consider. Next thing, 1 minute. Next, software crisis on horizon. Okay, now what is the meaning of crisis on horizon? And okay, generally it will calculate the cost of hardware and software elements during the year. Okay, so let me first finish the diagram. Yes, so here hardware versus software, and here year. So this is the graph of software during the hardware software component along with the year. Okay, now you can see at the very early ages, જેમ જેમ યર જશે તેમ તેમ સોફ્ટવેરનો કોસ્ટ ડાઉન થતો જશે.
ઓકે, બટ હાર્ડવેરનો કોસ્ટ અપ થતો જશે. ઓકે, ધીસ ઇઝ અબોવ પાર્ટ ઇઝ હાર્ડવેર પાર્ટ એન્ડ લોઅર પાર્ટ ઇઝ સોફ્ટવેર પાર્ટ. તો જેવી રીતે યર વધતા જશે, ઓકે, લેટર ઓન તમે મેન્ટેનન્સ કરતા જશો તમારા સોફ્ટવેરનું, તો પછી એનો કોસ્ટ ઓછો થતો જશે. બટ અગર તમારો હાર્ડવેર કમ્પોનન્ટ હશે તો એનો કોસ્ટ વિથ ધ યર નો ઇન્ક્રીઝ થશે. Okay, so this is the software crisis on horizon, means it represents the problem faced during the developing the software. Okay, so this way you can calculate the hardware cost and software cost based on the year. So very first crisis is day by day software purchase cost is getting low than higher hardware purchase. Okay. Next, software products are difficult to alter. Yes, if there are many bugs or environment changes, you need to maintain your software. Next is sometimes it's possible that user requirement you cannot satisfy easily. Okay, sometimes user કોઈ એવી ડિમાન્ડ કરે તમારા સોફ્ટવેરમાં કે તમે એને ઇઝીલી ફૂલફિલ ના કરી શકો. ઓકે, તો આ બધા ક્રાઇસિસ છે જે સોફ્ટવેરના ડેવલપમેન્ટ પ્રોસેસમાં ઇશ્યુ અરાઇઝ કરે. ઓકે, કોઈક વાર એવું હોય કે કોઈ પ્રોડક્ટ કોઈક રીઝનને લીધે ક્રેશ થઈ જાય. ઓકે, કોઈક વાર એવા સોફ્ટવેર હોય છે કે જે ક્રેશ થઈ જાય અને ફરીથી એ લોકો રીડેવલપ કરે. રાઈટ, so these are the crises that arise during the software development process. Next is software myths. Okay, chalo, first myth, using collection of standards and procedures one can easily develop project or software. Yes, ઇનિશિયલી બધાના દિમાગમાં એક જ પોઈન્ટ હોય કે મારી પાસે થિયરી અવેલેબલ છે, મારી પાસે અલ્ગોરિધમ અવેલેબલ છે, મારી પાસે લેંગ્વેજ છે, મારી પાસે પ્લેટફોર્મ છે, મને રિક્વાયરમેન્ટ ખબર છે, સો આઈ કેન ડેવલપ સોફ્ટવેર ઇઝીલી. But this is totally a myth. Okay, the reality is તમને આ બધું ખબર હોવા છતાં you have to go to understand the procedure exactly in a deep, that how your algorithm will work, how your platform is going to or you can say how your platform is dependent on your requirement satisfaction. Okay, so in reality you have to understand all these things in a deep. Next myth is that is already assumed by all the user, that if I add more people on project I can develop software easily. Yes, okay, common myth. મને એક સોફ્ટવેર બનાવવા આપ્યું, મારી પાસે 4 રિક્વાયરમેન્ટ છે, ઓકે, નો ઇશ્યુ, હું 4 પર્સનને હાયર કરી લઉં, એને એક ટાસ્ક આપી દઉં અને મારું સોફ્ટવેર ડેવલપ કરી નાખું. નો, ઇન રિયાલિટી ઇટ મે પોસિબલ કે જે પર્સનને તમે વર્ક આપ્યું એ એનું વર્ક તમારી રિક્વાયરમેન્ટને સેટિસ્ફાઈ નહીં પણ કરતું હોય, ઓર મે પોસિબલ કે એની ટેકનોલોજી બીજા પર્સન કરતાં અલગ હોય તો તમને ઇન્ટિગ્રેશન વખતે પ્રોબ્લેમ આવે. રાઈટ, so this is the another myth. Next is, what if I will give my software to third party? ઓકે, મને એક સોફ્ટવેર મળ્યું છે, મને નથી ખબર પડતી, ઇટ ઇઝ ઓકે, હું થર્ડ પાર્ટી પાસે એને ડેવલપ કરાવી લઈશ. ઓકે, so that is also a bad thing. Okay, it is not possible to give all time
to develop a software to third party because the cost is matter. You have to give the cost to develop that software. Next, even if software requirements are changes continuously, it is possible to accommodate these changes in software. Okay, yes, you can do with the use of maintenance, but again it is difficult because every time that is not the thing that bug is fixed by you very easily, right? So bug fixing easily, it is not that thing. ઓકે સો મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલું મેન્ટેનન્સનું તમારી ઓએસ તમારા ફોનની ઓએસ ઓકે કોઈ બી નાનો બગ હોય એને સોલ્વ કરતાં 1 month 2 month 3 month નીકળી જાય છે ત્યારે તમારું વર્ઝન આવે છે ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ યર બી થાય છે એ બગને ફિક્સ કરતાં કે એવરી 3 month કે 4 month તમારું સોફ્ટવેરનું અપડેટ નથી આવતું રાઈટ તો યુ કેન સી મેન્ટેનન્સ પાર્ટ કેટલો ટાઈમ લે છે ઓકે સો તમે એવું વિચાર એઝ અ સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ એવું વિચાર આવે કે બગ ઇઝીલી ફિક્સ થઈ જશે તો એ નહીં થાય ઓકે સો ધીઝ આર સમ ઓફ ધી મિથ્સ ફોર ધી સોફ્ટવેર then software engineering as a layered technology. Okay, so any software that is developed by the software engineer that is going into the layered technology. How layer looks alike. This is one layer. This is another layer. So the inner, or you can say the core layer, is quality management. The next layer is process. Next layer is method. And the last layer is tool. So if you remember the definition of software engineering, how to develop a software with the use of tool, method and theory. Okay, so this is the layered technology. Let me define this. Tool, method, process and quality management. Okay, so start with the first, quality management. It is the backbone of any software. Okay, you have to first understand what type of quality that you have to deliver to your customer. Second is process layer. So process layer define your framework. Okay, framework means the deadline or timeline, that in what time you have to deliver your software to user. That is your framework of your software. Third is method layer. Method layer means your implementation, how you are going to implement your software. Okay, and the last is tool, means which automation tool or which language you are going to use to develop your software. So these are the layers that you have to follow during your development process of your software. Okay, so this is software engineering layered technology. There are 4 layers. Next is how framework will design. Okay, so we can say common process
framework. As I already told you, framework is a scheduling. Okay, so very first is communication. You have to communicate with your client and you have to gather the requirement, you have to ask the question, you have to note down the answer, that what are the requirements by the user. Next is planning. After communicating with the client, you have to plan your requirement for the developing the software. Third is modeling, that is designing part. Fourth is construction, that is your implementation part. And fifth one is deployment. Deployment means installation of your software into client's machine. Okay, so you can see the steps are same with the software development life cycle, but the name is different. Communication, that means requirement. Planning means you have to plan your requirement. Then designing, implementation and installation, that means testing and maintenance. Okay, so these are the common process framework for developing any software. Okay, then we already covered the software development life cycle. Okay, so this is your first chapter that covers 1 minute. Evolving role of software done, crisis on horizon done, layer technology done, process model done, product process, okay. Okay, now component based development, okay. So as per your syllabus, chapter 1 is over. So this is your basically chapter 1. Software engineering, definition, role of software, and why software engineering is requirement. Then software development life cycle, then the characteristics, some of the myths, then software engineering layered technology, then common process framework. Okay, and we already seen all the model with diagram. Okay, prototype, spiral, grade, and evolutionary model. Okay, now I will start the diagram concept. Okay, we will see in next lecture, but I will give you the brief introduction. Okay, so UML diagram, that is your designing part. Okay, so for designing part, you have to draw your whole system with the use of different type of diagrams. Okay, that is known as UML diagram. Unified, full form is Unified Modeling Language. Okay, so to define your subject, you have to use model language. So very first diagram is second diagram is class diagram. Okay, nice. Right, first I
is class. Second is state diagram. Third is use case diagram. Fourth is activity diagram. Fifth one is sequence diagram. Sixth one is ER diagram. I think you all are aware with the ER diagram. As in database. Then data flow diagram. Okay, if there is another one in your syllabus, then we can add it later on. Okay. So now I will skip the chapter number 2 and 3 because your practical set is totally depends on this diagram. Okay. So for that, I am starting with the diagram. Then we will cover the theory part of that 2 chapter. Okay, agile model and the project management chapter. Chapter 2 and chapter 3. What is the name of chapter 2? It is agile modeling, and third is managing your software. Okay, but before that I will start this diagram part so that we can parallelly start our practical session. Okay, now these are the diagrams that show your whole system as a, you can say as an implementation part, or you can say as a designing part, so user can get the idea of that software just to see this diagram. Okay, so start with the first. I will give you only the brief introduction. Class diagram. I think બધા જાવા ભણ્યા, રાઈટ? તો જાવામાં ક્લાસ શું છે બધાને ખબર છે. ઓકે, સો તમે જે ક્લાસ બનાવ્યા જાવામાં, સેમ વે તમારે અહીંયા ક્લાસ બનાવવાના છે અને એ ક્લાસને પછી કનેક્શન આપવાનું છે, જે રીતે ER ડાયાગ્રામમાં તમે રિલેશનશિપ આપતા હતા. ઓકે, સેમ કન્સેપ્ટ, બટ એના નોટેશન છે અને એની મેથડ છે કેવી રીતે ડ્રો કરવાનું. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઇઝ ક્લાસ, then you have to give the relation, then you have to provide the visibility. That's it. Relation, visibility, and or you can say cardinality. We can add cardinality or multiplicity. Okay, so these are the notation for state diagram. We have to define the state of our class object. Okay, suppose I will give an example. Example of state diagram. Yes, telephone. Okay, so we can consider telephone system as our system. Okay, suppose I want to develop a software for telephone. Okay, so how I'm going to use that system to depict with the state diagram. State means you have to define in which state you are. So suppose now you are in learning state. Okay, I am in teaching state. Okay, so you have to define your own state in particular moment. Okay, that is known as state diagram. So તમે જે ક્લાસ બનાવો છો એનો જે ઓબ્જેક્ટ એ એક મોમેન્ટ પર કયા કયા સ્ટેટમાં ફોલ થશે એ તમારે ડિફાઇન કરવાનું. સો સપોઝ હું ટેલિફોનનું એક્ઝામ્પલ લઉં છું, તો સ્ટાર્ટિંગથી સ્ટાર્ટ કરો. શું કરો? ટેલિફોનને ઉચકું. ઓકે, સો આઈ હેંગિંગ અપ ધી ફોન કોલ. ઓકે, પછી હું શું કરું છું? વાત કરું છું. ઓર આઈ કેન ડાયલિંગ ફોન. સો હું કયા સ્ટેટમાં આવી? ડાયલિંગના સ્ટેટમાં આવી. ડાયલિંગ થઈ જાય પછી રિંગિંગના સ્ટેટમાં જાય ટેલિફોન. રિંગિંગ થાય, સામેવાળો માણસ ફોન ઉચકે એટલે તમે કન્વર્ઝેશનના સ્ટેટમાં આવે. ફોન પતી જાય, તમે ફોનને મૂકી દો એટલે તમારો એન્ડ કોલ થાય, તમે એન્ડિંગ સ્ટેટમાં આવે. રાઈટ? સો યુ કેન સી એક જ સોફ્ટવેર છે બટ એવરી મોમેન્ટ એના સ્ટેટ ચેન્જ થાય છે. ઓકે, હમણાં તમે લોકો લર્નિંગ સ્ટેટમાં છો, હું હમણાં ટીચિંગ સ્ટેટમાં છું. ઓકે, હમણાં હું વાત કરું છું તો હું કન્વર્ઝેશન સ્ટેટમાં બી છું. તમે લોકો સાંભળો છો, તમે હમણાં લિસનિંગ સ્ટેટમાં છો. તો એવરી મોમેન્ટ પર તમારા બધાનું સ્ટેટ ચેન્જ થાય છે. તો સેમ વે તમારી સિસ્ટમનું સ્ટેટ કેવી રીતે ચેન્જ થશે એ તમારે સ્ટેટ ડાયાગ્રામથી બતાવવાનું. ઓકે,
So for that you have to define the state, you have to define the direction, okay, and you have to define the start and end symbol. સમજ પડે છે બધાને? yes or no? Yes, ma'am. yes. ઓકે, ક્લાસ ડાયાગ્રામમાં સિમ્પલી તમને બધાને ક્લાસનો કન્સેપ્ટ ખબર છે. ક્લાસ કોને કહેવાય? યસ, શું હોય ક્લાસમાં? શું છે ડેફિનેશન ક્લાસની? કોને કહેવાય ક્લાસ? યસ, ટેલ મી. ઓનલી દર્શને જ આન્સર નથી આપવાનો. યસ. હેની ગાંધી, are you there? Jai Tandel. Yes, ma'am. Yes. Can you tell me the definition of class as you already studied in previous lecture? Or can you tell me what is class? What you have to write in a class? That is also okay. Methods and Yes, methods and yes, you are right. Methods and function. function is method. Variables. Function is variables, yes. So you have to define variable and methods in one step, that is known as class. Okay, અને એ ક્લાસના ડેટાને કેવી રીતે તમે એક્સેસ કરી શકો? with the use of Objects. object. yes. So તમે એક ક્લાસ બનાવો છો અને એ ક્લાસના ઓબ્જેક્ટથી તમે એને યુઝ કરો છો. તો સેમ વે તમે જે ક્લાસ બનાવતા હતા સેમ ક્લાસ અહીંયા બનાવવાનો છે, સેમ વેરિયેબલ અહીંયા લખવાના છે, સેમ મેથડ અહીંયા લખવાની છે, રાઈટ? અને એ ક્લાસને એકબીજા સાથે જોઈન કરવાનું છે. જે રીતે તમે ER ડાયાગ્રામ ભણ્યા છો તમે લોકો? આવેલું ને ડેટાબેઝમાં? Ah, ma'am. હા. સો ER ડાયાગ્રામમાં શું કરો છો તમે લોકો? ફર્સ્ટ શું ફાઇન્ડ કરો? એન્ટિટી. યસ ઓર નો? એન્ટિટી ફાઇન્ડ કર્યા પછી એને તમે શું આપો છો? એટ્રીબ્યુટ, એની પોતાની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ઓકે, સપોઝ પર્સન એક એન્ટિટી છે, તમે એને શું આપો છો? એનું નેમ, એનું એડ્રેસ, એની ડેટ ઓફ બર્થ, રાઈટ, એની કન્ટ્રી, ઓકે, એનો પોતાનો આઈડી નંબર, એનો કોઈ લાઇસન્સ નંબર હોય, એનો પાસપોર્ટ નંબર હોય, એનો પાન કાર્ડ નંબર હોય, રાઈટ? સો ધીઝ આર ધી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ અ પર્સન એન્ટિટી. પછી તમે શું કરો છો? જેટલી એન્ટિટી હોય એને એકબીજા સાથે રિલેશન આપો છો, એકબીજાને કનેક્ટ કરો છો. ઓકે, સો સેમ વે તમારે અહીંયા ક્લાસ બનાવવાના, એની મેથડ આપવાની, એનો વેરિયેબલ આપવાના અને એ ક્લાસને એકબીજા સાથે કનેક્ટ કરવાના. that how your software look alike after implementation. Okay, so third is use case diagram. So generally use case diagram define the use case. The meaning of use case is piece of functionality. Then you have to define the user. And then you have to define the system boundary. These three are main notation of use case diagram. Now use case diagram define the functionality. Means suppose in previous lecture I already told you one example, library management system. Okay, ચલો કઈ ફંક્શનાલિટી આપણે લીધેલી લાઇબ્રેરી મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ માટે? યસ, ટેલ મી. મેં 3 ફંક્શનાલિટી તમને લોકોને કીધી હતી. કઈ હતી 3 ફંક્શનાલિટી? ઓવેલ શેપની અંદર લખવાનું. ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ નોટેશન ઓફ યુઝ કેસ. આ નોટેશન છે ઓવેલ શેપ યુઝ કેસ ડાયાગ્રામમાં યુઝ કેસનું. ઓકે, નેક્સ્ટ નોટેશન છે યુઝરનું. ઓકે, હાઉ ટુ ડ્રો યુઝર. So this way you can depict the user. Okay, this is user notation. Okay, and the next is system boundary. That is, you have to draw one square box that covers your use case, and here you need to write your system.
Okay, just below the upper line of the rectangle. This is your use case diagram. Okay, and the last part is you have to connect your user with the functionality. Suppose this is my issue book, this is my return book, and this is my search book. Okay, and this is my user, that is student, and one more user is there, that is librarian. Okay, now which functionality is used by which user? So student can issue the book, student can return the book, student can search the book. Okay, the functionality that is done by the librarian, that is search book, or return book or issue book. Okay, so this way you have to draw the use case diagram. Okay, now what is the notation for class diagram? This way you need to define your class, the square box. Okay, then here you need to write your class name. Here you need to write the variable and then method. So here name of your class, here variable, and here methods. Okay, now what is visibility? Visibility means your scope of your variable or method. Okay, that is public, private and protected. બધાને ખબર છે શું છે પબ્લિક શું છે, પ્રાઇવેટ શું છે અને પ્રોટેક્ટેડ વિઝિબિલિટી શું છે. Okay, so if you are going to declare your variable with the public visibility, then you have to write plus before your variable. So suppose your variable is a, then you have to write like this. Okay, we will see example in next lecture. If you want to declare your variable with the private, then you have to write the minus sign. And if you are going to use your variable with the protected visibility, then you have to write the hash symbol. Okay, same thing you have to provide to your method. You have to write down before the method name. This is the visibility. Okay, now suppose I have two class. Okay, here the name of this class is librarian. Okay, and here the class of name is student. So you have to think, is there any relation between librarian and student? Yes. So you have to draw the line. That's it. Okay, one librarian can handle many students. Yes, no need to define here relationship name as ER diagram. Okay, ER diagram માં અહીંયા તમે ડાયમંડ શેપની અંદર રિલેશનશિપનું નેમ લખતા હતા, રાઈટ? એવું અહીંયા ક્લાસ ડાયાગ્રામમાં ડિફાઇન નથી કરવાનું. Just simply you have to connect these two classes. That's it. Okay, and what is the notation for state? Round rectangle. Okay, how to define state? Round rectangle. And generally state is defined with the ing. Yes or no? You are now in a learning state. I am in a teaching state. Okay, phone call no example આપ્યું, hanging the phone, dialing, okay, ringing. તો બધા સ્ટેટ જનરલી શેનાથી આવે? ing થી. ઓકે, તો તમારે અહીંયા સ્ટેટનું નેમ લખવાનું. સપોઝ your system has 2 or more state, 1, 3, 4. Right, now you have to follow the direction. That first, which state is occurred. Okay, then second, then third. Arrow, arrow, arrow. Okay, and the symbol for starting is round circle. Okay, and the end symbol is filled circle. Okay, you have to fill the circle. Your device is running low on power. Okay, so this is your start symbol, this is your end symbol. Filled circle and empty circle. And these are the state. Okay, in this area you have to write the state name. Then dialing up, ringing, conversation and ending. So this way you have to draw the state diagram, use case diagram and class diagram. Next is
activity diagram. Activity diagram define the activity of your object. So symbol for activity, then fork and join. Fork means you can divide your one activity into number of activity, and that number of activity that at the end of your process you have to join them again. Okay, so fork and join, then direction, then start and end. Next one is sequence. Sequence diagram follow the timeline bar. It has a classes, direction with message. Okay, with sequence. And the next is ER diagram. You all are aware with that, so I'm not going to cover that diagram. And the last one is data flow diagram that shows how your data flow within the system. તમારું ઇનપુટ આઉટપુટ ક્યાંથી ક્યાં જાય છે એ ડેટા ફ્લો ડાયાગ્રામ ડેપિક્ટ કરશે. સો ડેટા સિસ્ટમ ડેટાબેઝ આ બધા એના નોટેશન છે. ઓકે, સો we will start in the next lecture how to draw, how to identify the class, how to identify the state. Then we will do one example parallelly. Okay, now time is over, so write down your assignment number.